All right. Welcome everyone to our news bulletin for March 23. Bienvenidos a todos a nuestro boletín de noticias del 23 de marzo. Y como ustedes ven, tengo aquí más que todo subrayando que es el mes de las encuestas. Así que por favor tomen la encuesta de la ciudad de Nueva York, porque no es lo mismo si un par de padres toman la encuesta, así todos los padres toman la encuesta. Y tenemos muchos premios que vamos a hablar más adelante. So as you can see, I'm highlighting the survey. We're in survey month, and please take the survey. We have lots of prizes. I'll talk more about that later, but we're excited about that. We're going to talk about safety. That is on our agenda. As you know, on March 15, an incident occurred at our high school involving 2 of our students. And we're so grateful that no one was seriously injured. But according to the investigation thus far, our understanding is that it was not an act of hostility at all. So it didn't have to do with bullying. It didn't have to do with anything that had any type of hostility. So that's one thing just for you to put at ease. We have been in the community for 13 years, and our primary concern is always student safety. So we just want to highlight that both schools have 2 deans, 2 social workers, an operations team that is quite vast, academic intervention teams, administrative support on site daily, in order that we best meet the social, emotional, and behavioral needs of our students every day. So we ensure a safe and orderly environment through safety protocols and procedures, consistently partnering with our building operations team, as well as our culture team, to make sure that the environment it's good. And we want to make sure that there is we're monitoring everything for efficacy, and we go over all our systems to make sure that there's greater accountability and consistency. So we are continuously analyzing our school entry protocols, hallway passes, uniforms, electronic devices, tracking late students or students who are not coming in, sending you phone calls, letting you know. Also with you, checking in on Alma about the attendance. We talked to our students about safety. We did a great town hall meeting we offer for everyone last week, and we talked to the students as well. We do during advisories, we do one-on-one check-in meetings with the deans, administrators, counselors, social workers. And at this time, we have spoken to our students about being safe at school. We have gone over all the items that are prohibited and consequences for bringing them, and conduct random bag checks. So since the incident, every day we have checked backpacks, and we will continue to do every day random bag checks. So that means that it's not like everybody is going to be checked, but we're going to randomly pick up some students to see, what's in their backpacks. So every day we're going to continue to do that. So they don't know when it's going to be their turn, but they do know that this is something that we're going to continue to do. So we are looking into all sorts of safety measures, partnering with the NYPD, and we're looking, I know some of you offer to say, how about scanners, how about, putting metal detectors at the school. We're looking into everything. Putting also in context that our school is a small school. That means that we know our students, we know our families, and we want to provide not just this type of measure, but also looking at what is the root, the cause of all this that never happened before. So we do encourage you to take a look at our middle school and high school handbooks. They're both, as you know, available online. And so I just put them in here on our
just to go over it if you can go over it with your child. But again, we have been going over it with the kids. Ok, so vamos a hablar de seguridad. Como ustedes saben, el 15 de marzo ocurrió un incidente en nuestra escuela secundaria que involucró a dos de nuestros estudiantes y estamos agradecidos de que nadie resultó gravemente herido. Y según nuestra investigación, hasta el momento entendemos que no fue un acto de hostilidad. Eso quiere decir que no hubo acoso, no hubo pelea, fue algo que sucedió, pero no tuvo nada que ver con pandilla o nada de eso. Es todo, no puedo decir más por privacidad de los estudiantes, pero sí le puedo decir que no tuvo nada que ver con ningún tipo de bullying ni nada de eso. Am, Hemos estado en la comunidad de ya 13 años y nuestra principal preocupación es siempre la seguridad de los estudiantes. Ambas escuelas tienen 2 decanos, 2 trabajadores sociales, un equipo de operaciones, equipo de intervención académica, apoyo administrativo en el plantel, todos los días para satisfacer la mayor necesidad social, emocional y comportamiento de los estudiantes diariamente. Nosotros queremos que el ambiente sea seguro y ordenado y por eso tenemos protocolos y procedimientos de seguridad asociados constantemente con nuestro equipo de edificios y el equipo de cultura para que los niños sepan cómo comportarse, al igual con el equipo de liderazgo para garantizar que tengamos procedimientos funcionales seguros en nuestra escuela. En ambas escuelas monitoreamos activamente la eficacia de estos sistemas y volvemos a revisar los sistemas, especialmente en la secundaria, para garantizar la seguridad de los estudiantes. Analizamos continuamente los procedimientos de ingreso a nuestra escuela, el sistema de pases por el pasillo. Si algún niño tiene que estar en el pasillo, nosotros estamos chequeando y ellos tienen pases especiales. El uniforme es muy importante. Los dispositivos electrónicos, el seguimiento de los estudiantes que llegan tarde y los que no están. Por eso usted recibe llamadas de nosotros constantemente si su niño no está entrando a la escuela. Hablamos con nuestros estudiantes sobre seguridad. Nosotros hemos tenido reuniones con los estudiantes en grupo y con los padres que también lo ofrecimos la semana pasada y dando la información de todas las medidas de seguridad que nosotros tenemos. Y de nuevo, nosotros pedimos a las personas que son consejeros de los niños que se unan uno a uno personalmente para estar hablando, para saber cuáles son las raíces de si hay un mal comportamiento. Nosotros queremos que ellos no solo que sea pintura, sino que en verdad vaya a la raíz. Y entonces por eso que se trabaja con los consejeros y trabajadores sociales. Nosotros hablamos con los estudiantes sobre la seguridad en la escuela y le estamos diciendo que los vamos a chequear la mochila al azar. Desde que sucedió el incidente, todos los días hemos estado chequeando la mochila y nosotros vamos a seguir chequeando la mochila, pero esta vez vamos a hacerlo al azar. Eso quiere decir que aunque lo estamos haciendo todos los días, no quiere decir eh, am, que son los mismos estudiantes los que estamos chequeando. Estamos chequeando al azar, o sea que ellos no saben cuándo es que le van a chequear la mochila. Así que nosotros también le estamos diciendo sobre los códigos de conducta, qué es lo que no se puede traer a la escuela y las consecuencias por traer a objetos que no son permitidos. Nosotros le pedimos a usted también que revise nuestra línea de conducta en nuestro manual de los padres en la escuela intermedia y en la escuela secundaria. So we also want to highlight that we are doing things in the community. We offer mental health Mondays, ages and stages. Let's Talk Peace is something that is happening, a conversation to talk about what this increasing violence in our community and how our families and our students can make a difference, because again, we're agents of change. And again, what happened had nothing to do with hostility. So we want to make sure that we still are empowering our students to make sure that they participate. And this is something that is happening on tomorrow at IS 52 from 6 to 8 in person. And this is sponsored by the Uptown Youth Collective. Nosotros también queremos decirles que nuestra escuela siempre ha sido para la comunidad, dando siempre liderazgo en la comunidad. Así que nosotros también nos asociamos con una consorcio de juvenil del norte de Manhattan y están ellos teniendo una conversación sobre la violencia en la comunidad y siempre nos invitan a nosotros para que participemos y le estamos diciendo que empoderarlo a ustedes, que vengan con su hijo para hablar en cómo se puede hacer
hacer cambios en la comunidad, así que va a ser mañana en la Escuela 52 de 6 a 8 de la tarde, lo invitamos. Y usted también puede invitar a la comunidad para que venga a nuestros talleres de salud mental los lunes o de etapas que son los jueves, que espera para nosotros poder darle mejor cosas para nuestros niños. I also wanted to just say, if once you check it out, a big congratulations to all the great things that our students are doing, like the World Step competitions, they're going nationals. También quiero decirle que aparte de eso, nosotros tenemos muchas felicidades a nuestro equipo de zapateo, que ellos se ganaron toda la competencia, ganaron beca y clasificaron para la parte nacional, o sea que son los ganadores de estatales y van a nacionales. Así que mil felicidades. Les quiero recordar que tenemos el Noche de Ciencia este 29 de marzo y que tiene hasta el viernes para registrarse. Y de nuevo queremos que tenga su unión entre usted y su niño, y es un día muy divertido. Also wanted to remind you that we have the science night. It's a fun night where parents and students compete. And that's it. We want to build those family connections, and this is going to be great. Again, we have our virtual open house tomorrow. And in terms of important days that I wanted to highlight is we have an enrichment by invitation. We have ELA Academy and academic remediation coming up. We have for high school, we have the town hall meeting with Mr. Choi for 10th and 11th grades. So that's March 30th, and it's in the evening. And just so parents have been asking me, when is the last day of classes? For middle school is June 15th. For high school is June 13th. The Regents Week is June 14th to the 23rd. The 8th grade Stepping Up ceremony is June 16th. High school graduation June 22nd. And summer school is Monday, July 10th through Friday, July 28th. También de fechas importantes, recuerdo que por invitación se ha invitado a ciertos niños para que tienen excelencia a la Academia de Artes del Lenguaje, y que ya viene en marzo. Ya debió haber recibido las cartas. También a los niños que necesitan un poco más de empuje, también tiene una academia especial. Para los niños de 10º y 11 grado, los padres están invitados para hablar con el director sobre de nuevo de seguridad y oportunidades para sus niños. El último día de clase es el 15 de junio para los grados 5 al 8 y el 13 de junio para los grados 9 al 12. La semana de regentes es de 14 al 23, así que no saque de paseo de viaje si su niño tiene que tener exámenes de regentes. La ceremonia de subir grado es el 16 de junio y la de ceremonia del 12 grado de graduación es el 22 de junio, y la escuela de verano es el 10 de julio al 28 de julio. All right, so I just want to then now talk about reading. So congratulations, we met our goal. We're at 173,884 minutes. Now we move into phase 2, and that's why we have a special guest, Ms. Jaworski and Ms. Marquez, who are going to talk about reading. So we're gonna take it away. Ahora vamos a hablar de la lectura. Ya nosotros alcanzamos nuestra meta, que era hasta marzo, y ahora seguimos a la segunda fase de lectura y nos vamos con la siguiente etapa. Ms. Jaworski, do you want to share the screen, or do you want me to? I can just let you share it. You want me to share? Yep. Okay. So you can run it. Ahora vamos a hablar sobre la lectura y cómo los lectores son líderes. All right, welcome everybody. Thank you so much for coming. We're really excited to talk to you today a little bit about reading because we know that readers are leaders. So I am Catherine Jaworski. I am the Director of Literacy at the middle school. Now I'm going to go ahead and let Ms. Marcus introduce herself. Oh, you're muted. Zoom days. Thank you. Hi, IAL families. It's wonderful to be here. My name is Ms. Marcus, and I'm the literacy coordinator here at the high school. And today we're going to talk to you a little bit more about reading, what we're doing at IAL, and how you could support these efforts at home.
Ok, entonces con nosotros nuestros invitados especiales es la directora de alfabetismo, Miss Jaworski, y la coordinadora de alfabetismo en la secundaria, Miss Marcus, y lo que vamos a hablar es cómo promover la lectura en el hogar. So there have been multiple reports out about why reading is important. As the quote says here, reading is an essential component of not only college, but workplace readiness. And we would even say it's a survival skill. Not only does it teach you literacy skills to promote comprehension, but it also promotes critical thinking skills. It develops one's vocabulary. It improves working memory. It also improves your writing skills, and it helps you with focus and concentration. And in several cases, it's also a stress relief. If you want to, escape from a hard day, why not read a fantasy or a romance novel, or just read a graphic novel, or some of our students really like manga. It's a way to immerse yourself in different cultures and different worlds, and it promotes those necessary thinking skills that we need in college and career, as well as in life. Ok, entonces primero que todo, ¿por qué leer? Bueno, la lectura es un componente esencial de la preparación para la universidad y el lugar del trabajo. En sí, para los niños promueve el pensamiento crítico y para todos alivia el estrés. Si uno está estresado y mete en un libro, pues entonces va a poder irse a otro mundo. Y para los niños, uno de estos mundos que les encanta es manga. Y claro está, conocimiento es poder. Okay. So there's also a lot of studies out there on why reading is so important for both an academic viewpoint and also for your career or what you choose to do once you are finished with school. So students who read for fun show higher scores on standardized writing assessments. So that connects to their academic performance, and we can see that increase there. And also the 25 fastest growing professions have a ton of literacy demands. So it's really necessary for whatever your child is probably going to choose to do outside of school to make sure that they are literate. So both an academic and a professional reason for why you should be focused on reading. But beyond that, it also can help you with your communication skills on a social level, and it can also help you to improve your self-discipline and making sure that you stick to something once you start it. Bueno, ¿por qué es tan importante leer? En sí, ayuda muchísimo en la parte académica, pero también en la parte profesional. Los estudios muestran que los estudiantes que leen por diversión obtienen puntajes más altos en las pruebas de escritura estandarizadas. Y las 25 profesiones de más rápido crecimiento en nuestro país tienen demandas de alfabetismo mucho mayores que el promedio, una persona que lee más o menos. Esto quiere decir que la lectura ayuda muchísimo con la habilidad de comunicación y también mejora la autodisciplina y la consistencia. So promoting literacy is one of our priorities. As noted, it's a survival skill. You need it to promote critical and creative thinking and to prepare you for college and career success. For that reason, we have ways that we promote reading at IAL. Some of them include Sora, which is our digital reading app where students can download and read ebooks, audiobooks in English as well as in Spanish. At both the middle school and the high school, we have lending libraries, so students could check out physical books in our lending libraries. In the middle school, they could find these in their literacy classes, and the high school, they're stationed all around the school in different classes. At the high school, we also have monthly book giveaways. We have one coming up very soon where students can actually pick up free books. And at the middle school, we have the Scholastic Book Fair, where the Scholastic books come in and students can also pick up books to enjoy. We make text and audiobooks available, as mentioned, on Sora. We have a collection of IAL books, and students can also sync their New York Public Library to Sora, so they could check out books through Sora with their public library card, as well as with the books we have in our IAL collection. At the high school, we also invited an author, Angie Cruz, to speak to our students in the first semester, and we'd like to continue that effort moving forward in future years.
At the middle school, we have book talks during morning meeting. And of course, at the middle school and high school level, we ensure that all of our students have New York Public Library cards so that they have access to any book at any time in the New York Public Library. They can sing it to Sora. And we're going to talk a little while in the future in another slide about the Culture Pass, which is also part of the New York Public Library card. Bueno, estas son algunas de las formas en que nosotros promovemos la lectura en nuestra escuela. Primero que todo, como ustedes saben, nosotros tenemos la biblioteca digital Sora, en la que nosotros tenemos disponibles muchos libros y libros electrónicos y libros de audio en español y en inglés. Nosotros también tenemos en nuestra escuela bibliotecas donde los niños pueden sacar libros que son físicos, como se hacía en los años pasados, antes de esta edad electrónica, y ellos pueden sacar sus libros que les gusta como préstamo. También nosotros hacemos sorteos mensuales de libros en que los niños hacemos rifas y ellos se ganan esos libros. Nosotros tuvimos la Feria Escolar del Libro y también invitamos a nuestra persona de la biblioteca cercana para que tuvieran darle disponible a las familias tarjetas de la biblioteca de Nueva York. Como les dije, los libros de texto y audio están disponibles en Sora, pero también al estar unidos, si tiene una tarjeta de la biblioteca, pues entonces puede unir nuestra biblioteca digital con la biblioteca de la ciudad de Nueva York para que sí expandir la cantidad de libros que usted puede tener acceso. Además, nosotros tenemos visitas de autores. Por ejemplo, hace poco los estudiantes de 10º grado estaban leyendo un libro y después de terminarlo de leer, tuvimos a la autora que vino para hablar con los niños acerca de y para que ellos le hicieran todas las preguntas. También nosotros tenemos en la mañana charlas de libros. Nosotros tenemos reuniones virtuales con los niños para que ellos sepan libros y discutan y esto ayuda a promover el crecimiento en la lectura. Okay, so now that we've talked a little bit about how we promote reading here in the building, we would like to offer some suggestions for you as parents can also help to promote reading at home. So one way is to visit the New York Public Library. We have a great relationship with them. We actually had a person from the library here at the middle school during parent-teacher conferences to help get people signed up for library cards. So if you need support with that, please make sure that you reach out. We're happy to help. I also know that Tatiana reached out to the person at Public Library to also discuss Culture Pass, and they were able to hold a session for parents to discuss that as well. Also making sure that you're helping your child select an accessible text. One reason why they might not enjoy reading at the moment might be because they're not picking the right book for themselves. So you want to make sure that they're selecting a book that they're able to read and enjoy. Another way is you could give books as gifts when holidays come up or birthdays. You could buy your child a book as a gift to really help them to know that books are really special and they're something that they should treasure. Making reading time exciting or unique at home. You could even set up a certain area of your home and dedicate that to reading. It could be your little reading nook and really make sure that it's engaging and exciting to help build your child to create that buy-in to get them excited about reading. You could also ask your child questions about reading. We did create a handout that will be shared with all parents about what should you ask your child about reading. Like, okay, I know I need to ask some questions, but what specifically should I be asking them? And we're going to share some of those strategies with you. Also, the Goodreads is a wonderful way to promote reading. You keep track of all the books that you read on there, but you can also set reading goals. If any of your children are competitive, setting a goal can really bring out that competitive nature in them to help them try to read as many books as they can. You can see down the bottom of the screen, this screenshot. You can select the number of books that you would like to read in a year. And then the app actually helps you to track to see how far along you are in progress and to tell you whether you're on track to make that goal, if you're behind to make that goal, or if you're right on track to reach your yearly number of books read.
And then also making connections with your culture. There are tons of really great Dominican authors that you can highlight to your children for them to really dive in and learn a little bit more about their culture, and really celebrate and see that through reading. Ok, entonces hay otras formas de promover la lectura en casa. Por ejemplo, le recomendamos que visite a la biblioteca con su niño en sí, visitándola en el edificio. También, como ustedes saben, en la semana pasada tuvimos a nuestra bibliotecaria de la biblioteca de la ciudad de Nueva York que nos habló sobre tener un pase cultural y cómo usarlo para usted poder visitar a diferentes instituciones como museos. Y eso es una forma de estimular la mente de su hijo. También es posible que a su niño no le esté gustando leer porque no está seleccionando un texto que sea a su nivel o que le interese. Entonces, es bueno empezar a ayudar a su niño a tener una buena selección y le vamos a hablar más de esto más adelante. Otra cosa es regalarle libros para que ellos se den cuenta que por hacer algo especial se ganó un libro. Hacer tiempo de lectura, una forma emocionante y único, es posible de que le saque una esquinita en su casa donde sea la esquinita de leer y el niño la puede decorar, hacerlo lo más entusiasmado para que pueda entrar a su esquinita para leer. Le puede hacer preguntas a su hijo sobre la lectura. Nosotros le vamos a, ahora no va a entrar los puntos de cuánto tiempo está leyendo, sino que vamos a darle un folleto para que usted le sepa qué preguntas hacerle a su niño para saber cómo está trabajando. Y le recomendamos que descargue la aplicación Goodreads. Es una aplicación en la que usted puede establecer metas para lectura. Por ejemplo, usted dice, a ver, ¿cuántos libros queremos leer en este año? Y con esta aplicación, como ve en la imagen aquí, le está diciendo, tú ya completaste y esto ayuda a aquellos niños que les gusta la competencia. Entonces, la otra cosa es hacer conexiones con su cultura. Nuestra cultura latinoamericana o hispanoparlante tiene muchos autores que son famosos y que usted puede hablar de ellos y inspirarlos y decirle, ya sea que su autor sea dominicano, mexicano o de cualquier otro país. Esto es bueno para que su niño que tenga un gran legado de literatura por su cultura. So we know we have some reluctant readers at IAL as well as in the world. I know, I've encountered them. I've had these conversations. I'm sure you've had them too. My own mother is a reluctant reader. So there are some ways to address this reluctant reading. We've just included a few conversation points here. As Catherine mentioned, we're gonna give you guys a handout that's going to have all these different talking points about how to have those conversations with your children about reading. So for example, I've heard this question time and time again, reading is just too hard. So audiobooks are also a form of reading. We want to stamp that. So students who have difficulty reading or may have difficulty with decoding, they could also listen to a book. That's a form of reading. But also maybe the student or maybe your child is reading a book that is too challenging for him or her. For example, if your child is reading Fyodor Dostoevsky's The Brothers Karamazov, but your child is in Just Words, which is a reading intervention class, perhaps this book is too challenging for them. So you could talk to Ms. Jaworski, you could talk to myself, you could talk to your child's teachers about what book would be appropriately challenging so that your child could really enjoy reading and develop that love of reading. Ok, entonces a veces yo escucho como directora, como coordinadora de lecturas que me dicen siempre, oh, es que yo no quiero leer porque leer es demasiado difícil. Ella misma hasta lo escucha con su propia mamá que no quiere leer. O sea que son cosas de que a veces no es algo que tenemos como un hábito y por no hacerlo, pues no lo hacemos con frecuencia. Y a lo mejor una forma de empezar a leer es decirles que los audiolibros también son una forma de la lectura. Así que por más de que no tenga el libro físicamente, al estar escuchando se va abriendo la mente y está ejercitando su mente para la lectura. La otra cosa es que a lo mejor está leyendo libros
que son demasiado difíciles para el niño. Por ejemplo, si usted se ve en Alma y sabe que su niño está tomando la materia de Just Words, que es una materia para los niños que tienen dificultad en leer, pero su hijo quiso escoger un libro que se llama Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, pues claro está, ese es un libro que está a nivel muy avanzado y por más de que su niño quiera y esté interesado en ese libro, pues no lo va a poder leer y va a poderse cansar y no va a querer seguir. Entonces es por eso que es importante que usted sepa qué es el libro que va al nivel de su niño y que lo que sea suficientemente desafiante, pero que no sea difícil. Y eso lo puede hacer acercándose ya sea a Miss Marcus, a Miss Jaworski o aún mismo a la misma maestra de su hijo de alfabetismo. So another common thing that we hear when it comes to reading reluctancy is sometimes our children will just say, I don't like reading, right? So what should you do when you hear your child say that? How can you get them on board with it? So one way that you can respond is maybe you haven't discovered your book yet. And then you can kind of start brainstorming some ways to help your child to find that right book for them. So starting with the movies that they like would be a really great starting point, right? So you can ask them, what kind of movies do you like? If they're really into fantasy, that can easily be translated into a fantasy book. And a lot of times movies are based on books. So that would be a really easy entry point for you to help find that just right book for your child. You could also ask them, what do they like to do if they're into sports? It's very easy to find either a narrative or an informational text that relates to that sport. So it's really just finding that entry point to spark your child's interest to really get them to start the reading. And all it takes is that one book, and then it will just keep going and going and going, and they'll really create that love for reading. Another suggestion that we have around this is graphic novels are a really great place to start with reluctant readers because it's a little bit less. There's less text on each page, but it's still very much a form of reading. There's lots of higher order thinking skills that you have to use in order to comprehend what's going on in a graphic novel. So don't be afraid that it's not real reading. You should be promoting that type of reading with your child, especially if it's going to get them interested in reading in general. Also, Magna is a huge thing right now with all of our students. It's extremely popular, and there are over 70 Magna titles available for free for our students on Sora. So that is another great place for a starting point if you know that your child is into Magna as well. Otra cosa que a veces escuchamos es que si el niño dice, por ejemplo, a mí no me gusta leer, entonces si su niño le está diciendo eso a usted, ¿qué es lo que usted puede decir? Nosotros lo que le recomendamos es que a lo mejor no ha encontrado el niño todavía el libro favorito y solo toma un libro para que en verdad sea que le gusta al niño para abrir ese camino, porque generalmente estos libros están, vienen en series y ellos quieren saber, como en la novela, qué pasó y qué va a pasar después. Entonces, la cosa es encontrar ese libro que le va a gustar. Y una forma de encontrarlo a lo mejor es saber, por ejemplo, qué películas le gusta. Si tiene una película que, por ejemplo, es de fantasía, generalmente entonces le va a gustar leer un libro de fantasía. Y recuerda que muchas de las películas son basadas a libros. Entonces, a veces a medida que va leyendo un capítulo, va viendo una parte de la película y es una forma de ayudarlos a estar entrándose en el libro. La otra cosa es que, ¿qué le gusta hacer? Si, por ejemplo, le gusta el deporte, hay muchos libros que ya sean de ficción o no ficción, contiene con la narrativa que le van a interesar de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. O sea que tienen siempre libros o textos con temas similares a los que a ellos les interesan. Una de las cosas que para los niños que no les gustan leer, que es facilito poder entrar, es por las historietas, porque las historietas no tienen mucho dibujo, tienen muy pocas palabras y entonces eso ayuda a que el niño se entre en el hábito de tener un libro
Y también estas historietas hay una gran cantidad en nuestra biblioteca digital Sora. Una de ellas es que es muy popular, que a los niños les gusta, que están siempre hablando, se llama Manga y de nuevo les apoyamos para que los animamos para que ellos empiecen a explorar este tipo de lectura. As I mentioned previously, I grew up in a home where my own mother was a reluctant reader. Some of you may question, why is reading important, or how can I make reading more relevant in my home? So usually we think of reading is you're reading a book like this one. Very traditional, you're sitting down, you have the free time to read, but a lot of us have really busy schedules and we may not have that leisurely time. However, as mentioned previously in this presentation, reading is a survival skill and reading comes in all different forms. So you read more than you actually think. So you read the news, recipes, instructions, guidelines, documents, signs, it's endless. So we even read without realizing it some of the time. So there are lots of ways that you can incorporate reading into your life. One way that my great-grandmother did when she was trying to learn English is she actually read her children's books in order to learn English and learn how to read so that she herself could read the newspaper. So there are lots of opportunities where you are reading and not just reading a traditional book. You can also listen to audiobooks, as we mentioned, which are available on Sora and are available at the New York Public Library. You could also connect with the Family Council, and they team up with Children's Aid and are reading socio-emotional books. So please join the WhatsApp group and have a virtual library via Telegram. Ok, entonces a veces también nosotros por nuestra vida tan ajetreada no tenemos el tiempo para leer y nosotros sabemos que somos modelos en nuestra casa para la lectura, pero entonces, ¿cómo hacemos para, si aún así, si nosotros no crecimos con este hábito de lectura todos los días y si es tan necesario ahora? Bueno, recuerde que la lectura viene en todo tipo de forma. Puede ser, usted está leyendo las noticias por el internet, usted está leyendo sus recetas, está leyendo documentos, en sí está leyendo todo el tiempo los letreros, todo el tiempo se está leyendo aún sin uno estar dándose cuenta porque es una habilidad de supervivencia. Entonces, es importante de reconocer esto y también de empezar, por ejemplo, la abuelita de ella, la mamá de ella, perdón, que al no saber el inglés, lo que estaba haciendo es leyendo los libros de bebés y para saber empezar su vocabulario. Y de una vez al saber el vocabulario, pues entonces ya se fue para poder leer el periódico. La otra cosa que nosotros le decimos es que usted puede conectarse con el Consejo de Familias aquí. Ellos tienen grupos de lecturas, grupos de talleres. Ahorita están con Children's Aid con los libros socioemocionales y ellos tienen una también, Carmen Pichardo, que es que dirige el grupo de la comunidad, tiene una biblioteca virtual por medio de Telegram. Así que usted tiene un acceso a muchos libros en español. Y de nuevo, hay muchos libros también disponibles para usted en Sora. Okay, so I just want to thank you, Ms. Jaworski and Ms. Marcus.